Hi everybody. In the previous class we discussed that energy flow under that ecosystem. So in the energy flow in the previous class we learned how the energy is transferred, rather how the energies get trapped and how that energy is transferred from one organism to another organism. So here the energy trapped by the producers, from the producers it transferred to consumers. Okay, that consumers, the first level of consumers which feed on the plant, they gain the energy first. Okay, so they get the energy in the form of food itself. That food is nothing but the glucose. That glucose break down during respiration and releases the energy. So the plants capture the light energy. That light energy is transferred to the consumers which feed on the plant. Those are called as herbivores. So herbivores are the primary consumers. So they consume on the plant. That's why they are the consumers. Primary consumers. So those herbivores are fed by another level of organisms, higher level of organisms. So those are called as secondary consumers. So that secondary consumer is fed by the tertiary consumer and quaternary consumer, like that. Like that, energy is transferred from one level of organism to another level of organisms in an ecosystem. Okay, that level of organisms which occupy the specific level in an ecosystem forms the food chain. Okay, so let's see that food chain. So what is food chain? So ಏನು ಇರಬಹುದು ಇದು food chain ಅಂದ್ರೆ? I think in the previous years, ನಿಮ್ಮ SLC ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ high school ಅಲ್ಲಿ you might heard the term this food chain. So food chain is the interdependency of organisms for their food. It is simple. It is interdependency. It is the interdependency of an organism for their food source. ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ trap the energy. From the producer, energy is transferred to primary consumer. So primary consumer in the it transfer to secondary consumer. Secondary consumer in the again it move to tertiary consumer. So this is how that organisms are dependent. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಚೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So like this they are linked to one another to form a chain. This chain is nothing but the food chain. The chain is formed because of that interdependency of the organism for food. That is why it is called as food chain. Okay, so this is how food chain is formed in the ecosystem. Okay, so these food chains can be basically divided into two categories. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಂಟು grazing food chain. Okay, so grazing food chain, and second one is detritus food chain. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಥರ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ.
Detritus is that organic matter. Okay, that organic matter, it is produced by the organism as a fecal matter or any organic matter which is left over by the organism, or dead organism, dead plant material forms the detritus. So here the energy transfer in case of this grazing food chain begins with the plants in the start ಆಗುತ್ತೆ and grazing. So you might heard the term grazing. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ simple, we can write as a grazing food chain. It is called as a GFC, grazing food chain. And a detritus food chain is called as a detritus food chain. So GFC and DFC. So this grazing food chain begins with plants begins with plants, whereas detritus food chain begins with detritus. So detritus includes dead organisms or any leftover organic matter. Leftover any organic matter, even animal fecal matter ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ವೇರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದ detritus food chain. Okay, so let me discuss grazing food chain and detritus food chain by taking some examples. Okay, so let me deal with the grazing food chain. ಸೊ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ, ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೋ. ಸೊ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಅನಿಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ecosystem as well as in aquatic ecosystem. GFC can operate in a terrestrial ecosystem as well as aquatic ecosystem. So you are familiar with the term terrestrial ecosystem, land ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ aquatic ecosystem ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. aquatic ecosystem can be further classified into that fresh water and marine water like that, so we're not bother about it. So let's see the GFC. So terrestrial ecosystem, let me take grassland as an example. If you take the example like grassland ಅಲ್ಲಿ GFC ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, they were the food for, these grass and herbs are the food for, let's say any insect which feed on this like a herbivore. Okay, so ಯಾವುದೇ herbivore ಇರ್ಬೋದು which directly feed on the plants. Okay, so this herbivore like insect. So let me take an insect. ಸೊ ಯಾವುದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ herbivore is a food for the next level of organism, that is a consumer. Okay, so herbivore ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ herbivore ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, primary consumer, and this become secondary consumer, that is carnivore. Let's say the example like frog. Okay, so ಇಲ್ಲಿ grass producers ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these grass are the primary producers. ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಬಿವೋರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಪರ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಪರ್ನ ಫ್ರಾಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಾವು ದ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್, ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ biomass accumulated in plant, it is called as a grass primary productivity. In that plant utilizes and leftover is NPP, respiration use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋದು NPP. That NPP is transferred to grasshopper, from grasshopper ಸಡನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ನೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ is transferred from plants to grasshopper, grasshopper to frog, frog to snake now. And this snake is a food for few more animals. Okay. So the tertiary ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ನೇಕ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಗಲ್. Okay, so this is how energy is transferred in a food chain, in a grazing food chain. It begins with grass to grasshopper, grasshopper to frog, frog to snake, and snake to eagle. So like this energy is get transferred in a chain. ನೋಡಿ, this is the interdependency of organism for their food. ನೋಡಿ, ಈಗಲ್ಲು ಸ್ನೇಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ನೇಕು ಫ್ರಾಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾಗು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So this is the interdependency of the organisms for their food source that forms the food chain. So this is an example for a very simple food chain, very simple food chain. So this is one example. Let me take another type of example by just changing the examples. Examples-ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಈಗಲ್ನ ಯಾವುದೋ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಈಗಲ್ನ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅನದರ್ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲೈಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅರ್ಬಿವೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಫಾಕ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಟೈಗರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ grazing food chain. So let me take one more example.
Let me take goat. Goat is directly feed on the plant. Okay, so ಈ goatನ human ತಿಂತ. So here human occupies a higher level. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಟಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಿಯರ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. So phytoplanktons are the producers in aquatic ecosystem. So just to recall the term phytoplankton. So phytoplanktons are the floating organisms. So floating unicellular organisms in the water are called as planktons. That planktons can be divided into two types based on whether it like a plant or animal, called as zooplankton and a phytoplankton. So phytoplankton refers to the plant-like animals which have chlorophyll. Chlorophyll iruvanta unicellular organisms which float in the water are called as the phytoplanktons. So adhe tara zooplanktons are the planktons which feed on phytoplanktons. Okay, they don't have chlorophyll. They are the heterotrophs. They depend on plants. Okay, so these phytoplanktons are the chief producers in aquatic ecosystem. Okay, then idರಲ್ಲಿ primary consumer, of course it is a herbivore, that is nothing but zooplanktons. ಸೊ ಇದು ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ನ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಡ್ ಬೈ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. Okay, so like this energy is transferred here. Okay, tertiary enzyme level ge stop agbidutte. Okay, so in aquatic ecosystem, important point idu, in aquatic ecosystem GFC is the major conduit for energy. ಓಕೆ, ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ much of the energy is transferred in this grazing food chain itself. ಓಕೆ, ಅದೇ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಾದರೆ, ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು DFC. ಈ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ after that quaternary consumers or tertiary consumer, energy is transferred again into the detritus ores. Detritus ores continue agata, so that becomes a major conduit for the energy until the microorganisms. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಲಾರ್ಜರ್ ಫಿಶ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಫಿಶ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಫಿಶ್ಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಯಾ DFC, detritus food chain, is less in aquatic ecosystem. Okay, so this is how the energy is get transferred from one level into another level of organisms in an ecosystem. Okay, so in terrestrial ecosystem, along with GFC, along with the GFC, DFC also plays major role in conduit of energy,
ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ DFC ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ GFC ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, so this is about the two different types of food chain. Okay, then many of these food chain are interlinked. ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಥರ ಇರೋ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, okay, so far we discussed grazing food chain. Let's move to detritus food chain. Detritus food chain. So this detritus food chain begins with detritus. Okay, begins with detritus. That means dead or dead remains or fecal matter, etc. Plants parts irbodu avella detritus agutte. Okay, so major conduit in terrestrial food chain. In a terrestrial food chain. Okay, terrestrial food chain it plays an important role in transfer the nutrients and energy as well. It includes detritivores and microorganisms. Of course, you learnt it during the decomposition process itself. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ microorganisms ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ microorganisms ಅಲ್ಲಿ. Okay, so let me take one example for this detritus food chain. Let's say the detritus like plant parts. Okay, so plant parts irutte, either leaf or stem or even fruit. Okay, so these act as a detritus. Okay, so change start agutte. So these plant parts are fed by, let me take the example like wood roaches or flies. Wood roaches ಮತ್ತೆ flies ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು because they are the detritivores or even earthworm. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಈ ಇದು ಡೆಟ್ರಿಟೋ ಓರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೆಟ್ರಿಟೋ ಓರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ ನಂತರ heterotrophs. So heterotrophs are like athwa they are also called as saprophytes. So ಈಗ saprophytes ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, such as fungi and bacteria. So this is a simple example for DFC.
detritivores ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ like saprophytes. Saprophytes are the organisms which feed on a dead and decaying matter. So saprophytes ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how detritus food chain begins. Okay, so ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ scavengers ಕೂಡ we can include. Scavengers ಇದನ್ನ animal detritus ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. So that comes under detritivores itself. So when these organisms are dead, ನೋಡಿ they are depend on this detritus. When these organisms are dead, again this heterotrophic saprophytic mode of nutrition begins with the help of microorganisms. And one more important point you should notice here is if you consider GFC, grazing food chain na tagondre idra jothenale, like begins with plant. So plant in the insects in the frog in the snake. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ snake in the eagle. Okay, so here the organisms which comes under this DFC, organisms present in DFC, they become the food for GFC. Like ಈಗ wood roaches frog ತಿನ್ನುತ್ತೆ. Okay, then flies galna, so these flies are fed by the frog. Then earthworm, iveradu example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So these wood roaches and flies, they are fed by the frog. So ಈಗ earthworm insects ಯಾವುದಾದ್ರು birds ಗಳು which are comes under GFC, they can feed on that earthworm. Okay, so like this some organisms of DFC were the food for organisms in GFC. DFC ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ some organisms, they are the food for the organisms comes in GFC. Okay, like this this is one food chain, this is another food chain. So these food chains are linked together. Okay, they are linked together because of their feeding habit that forms the food web. Okay, so that is the next topic, that is food web. Okay, so hope you understand that detritus food chain. So detritus food chain ultimately ends with these saprophytes, like microorganisms, especially microorganisms. ಆ microorganisms ಅಲ್ಲಿ end ಆಗುತ್ತೆ. Okay, detritus food chain, where the energy is released at the same time nutrient cycling is also takes place. Okay, so whatever the food chain is, that ultimate ends with this detritus food chain. Okay, yeah. So next is the interdependency of this food chain that makes a complex food chain. That complex food chain with interlinked connections forms the food web. Okay, so let's see the next topic, that has food web. So next is food web. Okay, so it is interlinked food chains based on feeding habit of organisms. Okay, so ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳು, ಮೆನಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ one or two organisms found in many food chains. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಮೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ವೆಬ್.
So let me take one example for this food web. Then you can understand better how that food web operates. And in nature, remember, the simple food chain never exists. Of course, never exists in the sense, of course it is there, but as it is not simple as we explain. The simple food chain tarana iralla, yakandre alli baro organisms ge innondu food chain ge link irutte. So usually in nature this food web is existed. Okay, so let me take the example of plants. Okay, so ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, frog. Okay, so this is one kind of food, simple food chain. In the same way, again begin with the plants. So plants na direct agi feed ಮಾಡುವಂತ grasshopper. Okay, so let me stop here, then we can continue joining later. Then come to the plants again. So these plants produces fruits. Fruits ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ birds. In the same way, plants ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ mouse. Okay, so see here, these are all the producers. So ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ consumers, primary consumers are herbivores. They are herbivores. Okay, now these herbivores feed by the different kinds of consumers. Okay, so herbivores ಅಂತಿನಂತ carnivores ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. So here we can interlink this one. This grasshopper can also be fed by this frog. See how this food chain, this is the first food chain, let's say second, third and fourth. So this second food chain is now interlinked with the first food chain. Okay, now this frog is fed by, let me take snake. So let me take the snake somewhere here. So here is the snake, and this snake interlinked so many other things, like a frog is a food for this snake. Frog is a food for snake. Now snake interlinked again two food chains. At the same time, some birds, these birds can also be fed by the snake if possible. Secret ತಿನ್ನುತ್ತೆ birds ಗಳನ್ನು. Okay, so now snake interlinks one more food chain. In the same way, mouse can also be fed by this snake. Now snake interlinks, ನೋಡಿ, 1 2 3 4 food chains. Okay, at the same time, one more, this snake is a food for, so snake is a food for eagle. This snake is a food for eagle. Now this eagle can eat the snake directly. It joins with another food chain. Then this eagle can eat this mouse directly. Okay, then yeah, so like this, and this grasshopper could be the food for these birds. Okay, so like this, many food chains are interlinked. They are interlinked due to the feeding habit. If the feeding habit in the ಒಂದಕ್ಕೊಂದು interlink ಆಗಿರುತ್ತೆ, and even we can
add one more here. So mouse in the direct agadmele even this mouse is a food for so this mouse can is a food for let's say fox. ಈಗ ಫಾಕ್ಸಿಗೆ ಮೌಸ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಫಾಕ್ಸ್ is fed by the snake. Of course, if you consider a larger snake, it can feed on that. Okay, so fox ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, and even eagle can eat on some birds. Okay, so this is how it's linked. Okay. Yeah, so like this different food chains can be interlinked through the feeding habit that forms the food web. Okay, so this is an example for food web. Okay, so here are herbivores and these become the consumers, the carnivores. Okay, so the carnivores ಆಗಿರುತ್ತೆ and that eagle become the top carnivore. Eagle become the top carnivore. Okay. So this is how the food chain operates in nature. Actually, this is the one which is really existed. Simple food chain like ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಇದರಿಂದ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲದು, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, so let's see that trophic level. One more thing is here in this kind of food chain, human also can play a important role because human is omnivore, so he can link so many food chains. So this fourth food chain direct agi feed ಮಾಡ್ತಾನೆ, fruits ಅನ್ನು feed ಮಾಡ್ತಾನೆ. So like this human can interlink the different food chains. Since he is omnivore ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ he can interlink so many food chains. Okay, yeah. So these usually food chains are linked because of the omnivores, which can directly feed on the plants as well as animal. Okay, so if you can take one separate example to show how the human interlink the food chain. Let's begin with the plant. So here plant feed by the goat. So plant feed by the goat. Then this goat by the human. Let me take one more animal here like a fox anta tagolana. Okay, so in the same way let me take one more one, plant. So let me specify such as seed, and let me specify the fruit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡನ್ನ ಬರ್ಡ್ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೂಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೀಡನ್ನ ತಿನ್ನೋಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ here human can feed on the plant directly, then human can feed on the fruit producing plant directly, and human can feed on some birds ಅನ್ನು ಕೂಡ feed ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, then he can eat the goat as well. So like that human interlink so many food chains. Okay, so since he is a omnivore, so this human can act as a both herbivore. He can act as a herbivore as well as consumer, like secondary consumer. Primary consumer ಆಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. If you feed on the plant directly, he become primary consumer. ಗೋಟ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ he become secondary consumer. So like that human can occupy different levels in different food chains to make the complex food web as well. Okay,
Yeah, so this is about the human food chain, how the human plays a role in connecting the food chains. Yeah. So after that food web, so let's move on to another concept such as the trophic level. Trophic level. So ಏನಿದು trophic level ಅಂದ್ರೆ? Okay, so depending on that feeding habit, organisms are interdependent on one another for their food source to form a food chain. In different kinds of food chain, an organism occupy a specific place in that food chain, a specific place or a specific space in the food chain. Okay, that is called as trophic level. So trophic level is the place or the space occupied by an organism in food chain. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ, secondary, tertiary and quaternary. So these are the level of organisms in a food chain. Suppose ಮೇಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ the trophic level. It is a place occupied in a food chain by an organism based on its feeding habit forms the trophic level. Okay, so explain this, you need to take one example, simple example, then you can understand it better. Let me take on the simple grazing food chain. So instead of taking the example, let me write like producer. Okay, so these producers are the food source for consumers. So these consumers are primary consumers which directly feed on the producers. So they are primary consumers. Okay, so these primary consumers are the food source for secondary consumers. These secondary consumers are the food source for tertiary consumers. Okay, so this is how the organisms occupy the different place or different space in the food chain that forms the trophic level. Okay, so these producers, these are also called as primary producers. These producers occupy this trophic level. So ಈಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು trophic level. ಸೊ ಯಾವ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ producers occupy the first trophic level or primary trophic level. Primary trophic level. So it occupies the primary trophic level. Okay, so producers are always at the primary trophic level. So the producers ಯಾವುದು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, that is primary consumer, that become the second trophic level. Okay, okay, so these primary consumers become second trophic level.
Okay, so primary ಅಥವಾ we can say first trophic level as well. Okay, so second trophic level ಆದಮೇಲೆ secondary consumers occupy third trophic level. Third primary, first, second and third trophic level. Third trophic level. And third trophic level ಆದ ನಂತರ fourth trophic level, that is tertiary consumers. Tertiary consumers occupied fourth trophic level. So this is the occupancy of an organism in a food chain according to their food habit. Okay, note ಇಲ್ಲಿ. So producers become the first trophic level. Okay, primary consumers are occupied second trophic level, secondary consumers occupied third trophic level, tertiary consumers occupied fourth trophic level. Okay. So if you take an example of aquatic system, ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. So phytoplanktons occupies the first trophic level in aquatic ecosystem. So phytoplanktons are nothing but producers. In the same way, second trophic level is occupied by zooplanktons. Zooplanktons. So these zooplanktons, next third trophic level, zooplanktons ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಫ್ರಾಗ್, ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ನೇಕ್. Okay, so like that different organisms occupy different space in this food chain. Okay, so ಈಗ plants are occupy the primary trophic level. So primary trophic level ಇರುತ್ತೆ, grasshopper secondary trophic level, frog third trophic level, snake fourth trophic level. So like that different organisms occupy different level. Okay, the trophic level is depends on the feeding habit of these organisms. ಈ organisms the feeding habit ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ along with this, in each trophic level in a given time certain amount of biomass is present. Each trophic level, in each trophic level certain amount of biomass is present. ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯೋಮಾಸು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ crop. So standing crop is the amount of biomass present in each trophic level in a given time. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್. ಸೊ ಅಟ್
certain period, that small fish when feed on this zooplankton, they accumulate some amount of biomass at the third trophic level, and this small fish are fed by this large fish and they accumulate the biomass that become the fourth trophic level. In each trophic level, certain amount of biomass is present at a given time, that forms the standing crop. So standing crop andre ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಬಯೋಮಾಸು ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಾನ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿರೋ ಬಯೋಮಾಸು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ಫೀಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ಸಡನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್, ಇನ್ ದೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್, and many frog feed on the grasshopper and the biomass is increased in the frog. That frog is the food for this snake. That means this snake depends directly on the plants again. Indirect ಆಗಿ plants ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That biomass is transferred to next trophic level. From next trophic level to another trophic level, that biomass is transferred. Okay, that amount of biomass present in such trophic level forms the standing crop. Okay, so hope you understand what is a standing crop. So this standing crop can be measured either in terms of dry weight or fresh weight. Okay, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು we can define by two ways. One is dry weight or fresh weight. Biomass can be measured either by fresh weight or dry weight. Okay, so in any ecosystem, the comparison for the biomass accumulation in a trophic level, this dry weight is preferable. ಈ dry weight ಅನ್ನ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೌ ಟು ಮೆಷರ್ ದಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರೈ weight ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸು ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ 1000. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೇರಬಲ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಟನ್ ಈಗ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ಥರ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದ ಡ್ರೈ ವೇಟ್. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವೇಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ per year, per meter square per year, or we can measure in terms of energy also. Okay, so ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. So remember this standing crop, it is amount of biomass present in each trophic level in a given time. ಒಂದು ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 10% ಲಾ. This energy flow always follows 10% law. Energy flow always, okay. So from primary trophic level to secondary trophic level, only 10% energy is transferred. So right here. So energy transfer ಆಗೋದು only 10%. 10% energy transferred. 10% energy transfer ಆಗುತ್ತೆ and 90% is get lost.
So illinda secondary trophic level in the when the energy is transferred to third trophic level, when the energies get transferred to next trophic level, here also 10% is transferred with respect to energy, okay, and again 90% is get lost, 90% lost, okay, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೈನ್ 10% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 90% ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ when the energy is get transferred to next trophic level, only 10% of the energy is get transferred and 90% is get lost in the form of heat. Okay, so this law is called as 10% law. So energy flow always follows this 10% law. So let me take one simple example. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ 10,000 ಜೌಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಜೌಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ 10% ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ 10,000 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ 1000 ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so like this only 10% of the energies get transferred to next trophic level. And one more type of prediction here, fourth trophic level, the organisms which occupy the fourth trophic level, they depend on third trophic level for their energy. Similarly, third trophic level organisms depends on second trophic level organisms for their energy. Second trophic level organisms are depends on first trophic level organisms for their energy, and this first trophic level organisms depends on sun for their energy. Like this, each and every organisms which are occupied at different trophic level in a food chain, that depends on the lower trophic level organisms for their food as well as energy. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The higher trophic level organisms depends on their lower trophic organisms for their food as well as energy. So hope you understand what is this a 10% law. So remember, energy is transferred to higher trophic level, only 10% flows and remaining 90% is get lost in the form of heat. ಯಾವುದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10% ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಲೋಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, and ultimately that first trophic level, that is plants, they depend on sunlight for their energy. Okay, so this is about energy flow. That energy flow always follows 10% law. Okay, yeah. So in the next class we can discuss the ecological pyramids. Okay, thank you.